Nintendo! Sega! Nintendo! Sega! Nintendo! Sega! Nintendo! Sega! Νεκ. Άντε γεια ρε, άντε γεια. Νεκ. Νεκ. NEC TurboGrafx 16. Αυτή η κονσόλα λοιπόν έχει ένα power button on-off, το οποίο όταν το κάνεις για κάποιο λόγο πετάει ένα πλαστικό εδώ. Είναι για τα hook cards, για να κουμπώσουμε. Οκ, ενδιαφέρον. Ένα χειριστήριο, όποιος θέλει to player action, Ενδεχομένως να υπάρχει κάποιο splitter. ενδεχομένως. AV out, από το οποίο βγαίνουν RCA καλώδια. Και Έλα. αν το τραβήξεις, εμφανίζεται ως διαμαγείας το ρεύμα και, Μια Centronics τέτοια θύρα. όπως είπε ο Πάνος, μια Centronics σε τέτοια θύρα. Η οποία δεν ξέρουμε και τι είναι. Δεν ξέρω τι είναι, δεν Ζήτω ξέρω η τι είναι Ιαπωνία. στη ζωή μου. Θα το ψάξουμε και θα το γράφει στο βίντεο. Αυτό είναι όλο και όλο. Πολύ ωραίο. Έχει τη θύρα εδώ για τα cartridges που παίρνει, που δεν είναι cartridges, είναι κάτι cards. Hook cards. Who cards. Προφανώς ο Dr. Who θα τα έφτιαξε. Έχει επίσης ένα πάρα πολύ απλό σχετικά χειριστήριο. Έχει το σταυρό, δύο κουμπιά, select και run, Αντί για start. αντί για start. Και αυτά είναι τα κουμπάκια τα οποία είναι turbo, μάλλον. Αλλά παίζει καταπληκτικά. Είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Πάρα πολύ ελαφρύ. Δηλαδή, εγώ νόμιζα ότι είναι ψεύτικο, ας πούμε, κάποιο bootleg. Αλλά δεν είναι. Είναι απλά πολύ ελαφρύ. Και έχει πάρα πολύ μαλακά κουμπιά, τα οποία βυθίζεται το δάχτυλό σου πάρα πολύ όμορφα. Και νιώθεις το κουμπί καλά. Το νιώθεις καλά. Το νιώθεις πολύ καλά. Βελούδινα. Και ναι, αυτό είναι όλη για την κονσόλα. Μια απλή κονσόλα. Τώρα ο Πάνος θα μας πει την ιστορία της. Λοιπόν, το 1987 η εταιρεία Hudson Soft, η οποία έφτιαχνε συνήθως παιχνίδια για κονσόλες και για υπολογιστές, σχεδίασε το PC Engine. Το PC Engine ήταν μια κονσόλα της τέταρτης γενιάς, όπως λέμε, η πιο μικρή που υπάρχει στην ιστορία των βιντεοπαιχνιδιών, καθώς είχε διαστάσεις 14x14x4. Μιλάμε για ένα πραγματάκι τόσο. Αυτή παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1987, όπως σας είπα, και το 1989, προκειμένου να λανσαριστεί στην αγορά, η NEC έβγαλε το TurboGrafx, το οποίο λανσαρίστηκε στην Αμερική σαν TurboGrafx 16, στην Ευρώπη σαν TurboGrafx σκέτο, όπως είναι αυτό εδώ πέρα, χωρίς το 16. Η κονσόλα αυτή, μιας και έχουν τα ίδια specs, θα σας μιλήσω για αυτή την κονσόλα. Η κονσόλα αυτή λανσαρίστηκε σαν 16-bit προκειμένου να χτυπήσει τις τέταρτης γενιάς κονσόλες που ήταν το Mega Drive και το Super Nintendo. Όμως υπήρχε από πίσω ένα μαρκετίστικο κόλπο, ας πούμε, καθώς η κονσόλα αυτή βασίζεται σε έναν custom της Hudson Soft CPU που είναι 8-bit, είναι ο HU 6280. Η διαφορά της όμως είναι ότι έχει δύο 16-bit ολοκληρωμένα γραφικών. Το ένα είναι Video Controller και το άλλο είναι Color Enhancement Controller. Τον CU 6270 και 6260 αντίστοιχα. Η συγκεκριμένη κονσόλα λανσαρίστηκε με επιτυχία μεγάλη, το PC Engine δηλαδή, στην Ιαπωνία, και στην Αμερική εντάξει δεν τα πολύ κατάφερε ιδιαίτερα, καθώς ήταν ήδη πολύ αργά. Υπήρχε ένα dispute σχετικά με το 16 και για την αρχιτεκτονική του CPU της, και από εκεί και πέρα το Mega Drive είχε ήδη ξεκινήσει και δεν έμεινε πολύ με τα μαρκετίστικα και λάνσαρα αμέσως η Sega το Mega Drive στην αγορά, με αποτέλεσμα να χάσει έδαφος αυτή εδώ. Η κονσόλα αυτή λοιπόν είναι αρχικά που είχε βγει το PC Engine για να αντιμετωπίσει το Super Famicom, το Super NES, το σκέτο NES, συγγνώμη όπως λέμε. Ήταν καλύτερο σε specs, καθότι έχει όπως είπαμε τα 16 ολοκληρωμένα. Μπορεί να εμφανίσει 482 ταυτόχρονα χρώματα από μια παλέτα 512. Respect. Επίσης έχει στέρεο PCM ήχο, τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία την καθιστούν ως πολύ καλή στα conversion από τα arcades, και υπάρχουν πολλά παιχνίδια που έχει η ίδια η κονσόλα, η οποία είναι πολύ κοντά στο arcade. Ήταν σχετικά ακριβή στην Ιαπωνία, είχε 18.500 γεν τότε, μιλάμε τώρα για το 1987, ήταν μια περιουσία. Παρ' όλα αυτά όμως μπόρεσε να πουλήσει σαν PC Engine 1,2 αν θυμάμαι εκατομμύρια κομμάτια σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, το TurboGrafx
βασίζεται, όπως σας είπα, στην αρχιτεκτονική ενός CPU 8-bit, 2 GPU 16-bit και σαν media, αν θέλετε, σαν μέσο αποθήκευσης, έχει εδώ πέρα μία είσοδο η οποία παίρνει αυτά που λέμε hook cards. Τα hook cards τι είναι? Είναι οι απόγονοι των B cards που είχαν βγει κάποτε από την ίδια τη Hudson Soft για τους υπολογιστές τους MSX. Philips MSX, Sanyo MSX, οι οποίοι είχαν μια υποδοχή και πέρανε hook cards. B cards μάλλον. Τα hook cards λοιπόν είναι η εξέλιξή τους με 38 πινάκια. Thank you for the who, Dr. Who. Hook cards λοιπόν είναι ακριβώς σαν αυτό. Όχι, δεν μπαίνει σε ATM να σηκώσει χρήματα σε καμία περίπτωση, το ξεχνάς αυτό. Επίσης δεν ανοίγεις πόρτες στο έτσι. Απλά το κουμπώνεις εδώ πέρα στην κονσόλα, κάνει ένα κλακ, ανάβεις την κονσόλα και φορτώνει το παιχνίδι. Είναι αρκετά βολικό για αποθήκευση, καθώς μπορείς, άμα αγοράσεις όλα τα παιχνίδια του TurboGrafx, λίγο δύσκολο να τα αγοράσεις, γιατί είναι πανάκριβα, τα βάλεις ένα σιτάρι και μιλάμε για ένα σιτάρι ολόκληρο. Από εκεί πέρα όμως ένα τόσο μικρό καρτάκι χώραγε ένα ολόκληρο παιχνίδι το οποίο θα μπορούσε να συγκριθεί με τα coin-op της εποχής. Φανταστείτε τώρα δύναμη που είχε αυτό το μηχάνημα. Το οποίο απέτυχε διότι το Sega Mega Drive ήταν εγκαινετής 16-bit και το έφαγε στον ανταγωνισμό. Αυτά είναι ολίγες για το TurboGrafx. Πρόκειται για μια τίμια κονσόλα. Θα τη δείτε και στην πορεία στα βίντεο που έχουμε φτιάξει, στο gameplay. Είναι μια σπάνια κονσόλα σήμερα, καθώς τη βρίσκεις μόνο στο eBay ή σε κάποια άλλα φόρα σε αρκετά υψηλή τιμή, θα έλεγα. Τα χτυπάνε. Και η συγκεκριμένη κονσόλα που έχω φέρει εγώ για τα παιδιά, για τους φίλους μου Retro Games Couple, είναι η TurboGrafx χωρίς το 16, το Deceiving 16 που είχαν βάλει στην Αμερική, γιατί είναι η ευρωπαϊκή κονσόλα, η ευρωπαϊκή version. Αυτά από μένα, πάνω από το Retro Showcase. Keep on gaming. Έχει ωραία ιστορία αυτή η κονσόλα. Αμέ. Αλλά πώς παίζουν τα παιχνίδια? Θέλω να δω τα παιχνίδια. Πάμε να δούμε τα παιχνίδια. Vigilante. Let's start. Το run button, τι είναι? The skinheads. 80s completely. Οκ. Ooh. Oh, Νουντσάκου. two buttons together, does it have any special move? Nope. Oh, you got. Yes. Right. That's the big guy at the end of the stage. Oh! Come on. Wait, he has to punch first. Now. Go in, do kicks. Yeah. Come on. He's So dead. this is He's a out. trick. Wait. Yo! It's the all-time classic Gallagher. Uh-huh. But in 16-bit. Yeah. Single. Mm-hmm. Yeah. Nice. Did you pick this up or? No.
Ooh. Ah, no. And with this, let's go to the next game. Yeah. Panos will play Shinobi now. Sega. Mission 1. Terroristo. Something about terrorists. I have never seen this with color in my life. First time I see it with color. Yeah. So pretty. I used to play it, you know, in CGA 4-color in the PC. I did not even know there was a color version in my life. Okay. Oh my god. It's a starter now. Oh shit. Oh, these guys. Oh my god. These guys are dangerous. I think you have How to... many shurikens does he have? Oh. Yeah. Oh, nice. What's it? Oh. Nice. Go to the next Ooh. stage. Ooh. Oh, Oh, that's the big guy. what the fuck is this? Ah. Okay. Die Hard. Let's see if this is the one I think. The tower. Nakatomi. Nakatomi Tower. No, it's not. It's a different one. Biru no Iriguchi. The entrance of the building. Ah, I didn't. I remember some Japanese. This looks cool. Ah, it's like the Commando game. Nice. It gives you the illusion of 3D space. It's very nice. Yeah, these kind of games were very popular around 85, 86, if I remember well. I can see why. Especially this kind, you know, with a machine gun and a guy. Ikari Warriors, I think, was like this too, if I remember. Ikari Warriors, Mercs from Sega. Too many games in this style. Ooh. Ooh! Oh, the cap is. Oh. A very nice perspective on this type of games is that it's actually like, you know, like the shoot 'em up games like Space Invaders. It's just Yeah, pseudo 3D. a different skin for such I a don't know, game. it reminds me of Diablo for some reason. Yeah, yeah. Like isometric. RPG game, yes. It looks a lot like it, yes. Diablo, I think, was a 3D version of this. How about this hole? Should I go? No. You die. Why would you do that? I don't know. It was very tempting. Idol Hanafuda. Fan club. So it's Hey. Welcome to Hanafuda. And what the fuck is that? It's a card game. with Oh my god. It's mahjong. yeah, it's, I think, It's a type of mahjong. Something like that. yeah, but what kind of tiles are these? Cards, I guess. And when do I play? When you lose. Okay, now I play. I don't know, it tells me what I can play, I guess. Okay, there is a flower, so I will pick the flower. I think you match the same or something. Yeah, like a combination of two. Or if you cannot match the same, you have to... Let me check. For some reason I got everything. I don't know what I'm doing and I lost. Next game. Next game, please. Oh, nice. Cool visuals, huh? Yes! Very psychedelic. Parallax scrolling. Very
has two layers. 2 layers of pilot spoon. Shoot them, unless they're leaving too. This should be power up. No! I'm sorry. It's fine. It's a great conversion, this one. I will let you know. Yep. Ken. Yep. Okay. So Champion Edition was the one between this and Turbo. Ooh. But how... Where are the buttons? I mean, I only have 2 buttons. How do I play with 2 buttons? Yes, it's a 2-button game in this console, so... Oh my god, this is crazy. You switch between kicks and... Oh, this is unplayable. Yeah. You switch if the buttons are kicks or punches with the select button. Oh no. Unfortunately, it has 2 buttons only. Oh, you killed him. Okay. Yeah, the first one is easy. But you cannot do combos. Yeah. Oh, Jesus Christ. And because it needs 6 buttons, the start button is the small kick or small punch. It has nice graphics though. Yeah, quite faithful to... I knew it, I fucking knew it. That's my favorite character, Guile. Yeah, fuck you. I mean, I won. Yeah, yeah. Okay, Panos is playing Taito. Taito is a company that disappeared over the years. That's the Chase HQ from the Coin Ops, the arcades. You have a police Porsche car and you chase some criminals. You are a police Porsche. Yeah, yeah, yeah. And how do you catch them? You just... You just hit them until they burn out. Which car is the criminals? It will appear in a few seconds. My problem is... Whoa. Come on. Easy left. Okay, shift the gear. Come on. Come on. Where are you? Oh shit. The void. The blackness Yeah. of existence. Ah, okay. I have only 3 seconds, so I'm about to lose now. I'll try again. Shit. Time out. All yours. R-Type. Very hard game, this one. Okay, tell me one shoot 'em up that was not a hard game in the 80s. True. It's a great conversion, this one. It's one of the best conversions Yeah, ever made of the very cinema. nice, big sprites. Yeah. Fast move, rapid fire. You know the beam, huh? No, You press the button continuously and it creates a beam. Strong beam. oh, The fire button. Whoa. Nice. Wow. come! It's one shot kill, this one. I mean, you just have to kill everyone. You don't Yeah, have... yeah, yeah. Whoa! This is a shield, you can take it in front. You can, okay. This cannot be destroyed, you have to enter inside it and go as it goes. Stay there, kill them.
Shoot them. Ah, they're only. Until you go out. Until you go out. Okay, good. I get it. Oh my god. It's a very tough game. One of the toughest back in the late 80s. And this is just the first easy stage. Yeah. Oh, nice. What does this do? They kill. Take the missile. Yeah, I'm trying. Don't think. Good. Now I think it's a big boss. Yes, it's a big boss stage. Wow. Oh, if we ever arrive to the big boss. No, it's not yet. But you are close enough. Nice. I don't know, I'm just trying to stay alive. Yeah. Here's the big boss. You have to shoot his eye. His eye up here. Yeah, the eyes. Ah. What the? Yeah, it's really tough. He uses his tail as a shield. Yeah, I noticed that, but Come on, a few more shots and he's out. Come on. I'm trying, but as I go nearer and almost. Okay, Street Fighter 2. Yuki. Απορώ που δεν είχαμε δει αυτό το διαμαντάκι. Είναι πάρα πολύ ωραίο, παίζει πολύ όμορφα, έχει πολύ ωραία χρώματα, πολύ ωραίο ήχο. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που παίζεις με το χειριστήριο. Το πώς τρέχει ένα παιχνίδι μαζί με το χειριστήριο, το reaction time. Πολύ καλό για την εποχή. Και δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ιδέα με τις κάρτες. Είναι σίγουρα πολύ διαφορετικό από cartridges που με τούλα και CD, τα οποία θέλουν τα κουτάκια τους κλπ. Και σίγουρα αυτό πιάνει και πολύ λιγότερο χώρο, έτσι. Εντάξει, με ένα μηχάνημα τώρα, μια κονσόλα η οποία ήταν πολύ σπάνια έτσι, για την εποχή και είχε κυκλοφορήσει πολύ στην Ιαπωνία, μετά παίχτηκε στην Ευρώπη και στην Αμερική. Από μια τέτοια κονσόλα λοιπόν η οποία έχει 8-bit επεξεργαστή στα 7,16 MHz, είναι ψηλοχαμηλότερη η ταχύτητα, αλλά με 2 ολοκληρωμένα των 16-bit, δεν περίμενα λιγότερα. Υπάρχουν πολλά παιχνίδια στο TurboGrafx τα οποία πέρα από τις χρωματάρες που έχουν και τον καλό ήχο σχετικά, είναι PCM ο ήχος, του λείπει λίγο μπάσο είναι η αλήθεια. Απ' την άλλη όμως έχει γραφικά σε conversion ειδικά που έρχονται από τα arcades, τα οποία είναι πολύ τίμια και πολύ αξιόλογα. Υπάρχουν ας πούμε κάποια παιχνίδια όπως το R-Type, όπως το Chase HQ, όπως το οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι, ας το πούμε Double Dragon κτλ. Τα οποία είναι πολύ καλά, ή το Vigilante που είναι πολύ καλό γιατί είναι φτιαγμένο και από την NEC την ίδια. Υπάρχουν όμως και παιχνίδια δικά του όπως το Aldines, όπως το Dead Moon, στα οποία ειδικευόταν αυτή η κονσόλα πάρα πολύ, όπως είναι τα Shoot 'em Up. Κυρίως τα Shoot 'em Up ήταν η κονσόλα αυτή, παιδιά, από τις καλύτερες ever της εποχής. Εμένα μου αρέσει το μηχάνημα, είναι τίμιο, όπως είπε και η Ευαγγελία προηγουμένως, ελαφρύ το χειριστήριο, τα hook cards πολύ πρακτικά γιατί δεν πιάνουν χώρο, δισεύρετα μεν, αλλά απ' την άλλη είναι μια τίμια κονσόλα η οποία ναι, θα μπορούσε να χτυπήσει τα 16-bit και ας μην είχε την ομή δύναμη των 16-bit. Ευχαριστώ. Είναι όντως μια κονσόλα που κάθεται ανάμεσα στα 8 και στα 16-bit. Φαίνεται από το ότι έχει καταρχήν 2 κουμπιά. Τραγικό. Ενώ οι 16-bit πήγαν όλες στα 3 και πάνω. Όλες οι 8-bit είχαν 2. Ενώ μπορεί εν δυνάμει να παίξει κάποια 16-bit παιχνίδια όπως το Street Fighter, το γεγονός ότι έχει μόνο 2 κουμπιά, άντε 3, δυσχεραίνει πολύ το gameplay. Οπότε περιορίζεται σε 8-bit παιχνίδια που είχαν 2 κουμπιά, τα οποία τα παίζει εξαιρετικά, δεν μπορώ να πω. Καμία σχέση με τα γραφικά του NES και του Master System, μα καμία, τα τρώει λάχανο. Αλλά είναι αυτό το μετέχμα μεταξύ δύο κόσμων που στο τέλος απλώς για μένα το χάνει το παιχνίδι λίγο. Αυτό δεν ξέρω. Άμα θες να παίξεις 8-bit παιχνίδια δεν υπάρχει καλύτερη κονσόλα. Άμα θες να παίξεις 16-bit παιχνίδια δεν υπάρχει χειρότερη. That's all. Δίκασες. Μπαφ! Φιλαράκι. Για δες. Άκουσα ότι έχεις άλλη εγκράση. Έχω άλλη εγκράση, αλλά θα σου κοστίσει, φίλε. Φίλε, έχω... Κάτσε τώρα γιατί νεφρό έδωσα στο προηγούμενο. Έχω Crater Maze. Και σε ενδιαφέρει. Φτάνει για το Alien Crash όμως. Όχι, πρέπει να δώσει και μισό σηκώτη. Ή να δώσει και κάποιο άλλο παιχνιδάκι. Ό,τι έχεις ευχαρίσει τέλος πάντων, φιλαράκι.
Μισό σηκώτη. Μισό σηκώτη με αυτό. Ναι. Το έλεγε και προσοχή. Πάμε να μου πάρει το σηκώτη. Είναι καλό πράγμα. Πάμε. Το ψαλίδι, παρακαλώ, γιατρέ. Ψαλίδι.